What's your vision of the match? My take on the match. Yes. Yeah, look, it could have been a better spectacle, but it was really a good game, and I want to congratulate Spain on a good victory. It's a pity in the second half we had to play in darkness, which is, to me, a bit of a problem. The match would have been a better spectacle. Spain played well. We respect Spain a lot because they're not 16th on the rankings, if I have it right. For a reason, they're number 16th, and it's always our mission to try and get there as well inside the top 20. And it was a good test for us against Spain today. Like I say, I don't want to sound like making excuses, but Lena just referred to a good match. It could have been a better spectacle if we had started at 2 maybe today, knowing that sunsets early, no lights at the field, just a bit of forward thinking like that. ¿Qué expectativas tiene Namibia de cara a la próxima Copa del Mundo? Y si después de ver el partido de hoy a España, cree que España tiene nivel suficiente como para haber estado en la Copa del Mundo. Gracias. What are your expectations for the World Cup? And what do you think about Spain? La segunda pregunta era Spain level in regards to This is exactly what we needed to play a country like Spain, because World Cup we play against tier 1 countries, so at least this is a step in the right direction and a higher step for us, and it showed us our shortcomings where we need to build on. For me too, it's my second week with the team for the season, so I saw a lot of club players, 4 new caps in the team, what they can do against good opposition. So it helps me also to build our depth for next year, Rugby World Cup 2023. Of course. I think, to be honest, I coach in Italy a bit, and I know the standard of the top DC there, and also the Spanish league. It is definitely better than our club rugby in Namibia. So if you say, will it be good for our players to come play? Definitely. It's just a higher sort of level of competition than our club rugby, and that is our priority, is to make sure that our club rugby becomes better. That's why most of our players are playing in Europe and all over the world. But this is again for us a stepping stone in the and a step in the right direction. We were put under pressure by Spain, and we conceded 4 yellow cards. Our discipline wasn't good today, so that's what we can expect going forward. The World Rugby's calendar is so full. There's so much overlapping at this point in time. If you look at the URC, our club competition, the Currie Cup in South Africa, and then they try to build what you're saying now is that's a Challenge Cup with some of the countries. We had some of our countries playing down in South Africa. It was Irish A and another tour. I'm not sure who it was, but they're trying to, but they not sure where to schedule those kind of matches. It'd be lovely to see, that the European Cup is played more often, or played over a period of time, not just a block in June, whereby Uruguay, Romania, normally we would come, and I think a country like Spain, Portugal, that is what we need to have. Yes.
You know, it's good if you play regularly, not just in a window. For every international team or national or test matches, you've got to play regularly. So how they're going to fit that in, I'm not too sure. It is tough. But yeah, I'm also waiting. I'm keen to see Namibia playing more often international matches. We're going to Currie Cup next year, domestically. So for our local players in Namibia to make that step up, they get exposure in Currie Cup next year, which is good for us. The Currie Cup first division, but it's a step in the right direction. Good evening, everyone. Yes, for sure. I mean, we haven't played outside of Africa for a long time now. We played in June where we qualified. That was before that. I can't even remember when we played teams in Europe. So if we can get something like that going, I agree with the coach. It will be amazing for Namibia just to get some more exposure and play teams at a higher level, because that's what we need. We have played the African teams a lot of times, or many times, but we need teams like this, and it's teams that we can learn from, because they obviously at a higher level, and yeah, I think it will benefit Namibia very much. Una más, compañeros. Last one, Lohan, from inside the pit. What do you think are the highlights from Namibia and from Spain today? I think Namibia is obviously disappointed with our discipline. We conceded too many penalties, and we've been put under pressure a lot by Spain, which was positive for Spain. They've put us under pressure, and I think Namibia had a lot of good moments as well. We defended well at times, and we scored one or two good sets or more tries, which was very good, a strong point for us. Yeah, we learned a lot from Spain, and hopefully they picked up some tips from us as well. ¿Algo más, compañeros? ¿No? We're going to take our frustration out on Canada next week. Gracias, 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 gracias. Coach, Mike. Thanks, yeah. Thank you, Lena. Thank you. Good luck. Thank you very much. Thank you very much.
ganando Muy bien. Bueno, Santi AFA, familia de AFA, muchas gracias por estar ¿Nos vemos otra vez? con nosotros aquí esta tarde. Lo primero, enhorabuena y bueno, todo vuestro. Santi, ¿puedes valorar el partido? ¿Qué te ha parecido? Sí, bueno, yo creo que lo primero es importante el resultado, que la victoria es muy importante, sobre todo en el contexto, ¿no? de un equipo joven y con una pareja de medio joven y con muchos jugadores jóvenes. Entonces es importante ganar 3 matches y a equipos mundialistas con un equipo tan jóvenes. Bueno, a nivel de juego, pues hay muchas cosas positivas y también hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Y lo que hay que mejorar más, sobre todo en la primera parte, que hemos empezado bien, hemos estado dominando, pero luego hay que rematar, hemos fallado muchas oportunidades de marcar y contra otros rivales, si no somos capaces de aprovechar cada oportunidad, pues nos puede costar mucho más caro. Entonces, para mí la parte más negativa es esa, ¿no? que podríamos a lo mejor en los primeros 20 minutos haber resuelto el partido y no hemos sido capaces de sentenciarlo. Hemos dejado que volviera Namibia, que se metiera, que llegase a acercarse y eso en otro contexto nos podría costar muy caro. Lo mejor la renovación del equipo, o sea, el ser competitivos con un equipo renovado, ¿no? Yo creo que la delantera ha estado muy seria, los 3/4 han sabido generar peligro y quiebres, también por el centro, todo el juego de delanteros por el centro del campo también ha sido bastante eficaz y yo creo que eso es muy positivo. ¿Qué te han parecido los debuts de Mario y de? Pues muy buenas noticias y muy buenas impresiones, ¿no? Yo creo que hay ahí una generación de jugadores jóvenes con muchísimo talento y van a ir teniendo más oportunidades estos jugadores y otros, y yo creo que el debut de Mario y de Mateo son noticias espectaculares y han demostrado que ante un equipo como Namibia pues que están al nivel ya de jugar con la selección absoluta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, han logrado una victoria contra un equipo que va a jugar la próxima Copa del Mundo. Han logrado meter 5 ensayos, pero yo quería volver un poco la vista atrás y hoy a través de las redes sociales nos hemos enterado algunos de que hay un jugador surafricano, que no recuerdo el nombre, del que ha jugado en la selección española y en Alcobendas y ahora ha fichado por un club portugués. ¿Qué sensaciones tiene tanto el seleccionador como el capitán del equipo de esta circunstancia, de que ese jugador pueda volver a jugar libremente? Yo personalmente no conozco los detalles ni por qué se sucede, ¿no? La verdad es que yo, sobre todo entre sorpresa e incredulidad, no conozco muy bien cómo está sucediendo, por qué está sucediendo, pero simplemente no doy crédito. Pues yo estoy de acuerdo con esto, igual. Yo estoy igual. Habéis comentado esta mañana la noticia del equipo que se ha jugado Gaby. No, esa es la primera vez que escucho. Nosotros en el staff sí que, en el WhatsApp de staff sí que lo teníamos y lo hemos comentado y básicamente el comentario era de no entender nada. Pero ¿dónde está jugando? Yo no... En Portugal, en un club de Portugal. Vale. Sobre el partido, dentro del campo, ¿cómo lo habéis vivido? Porque tú eres más veterano, has tenido mucha gente joven cerca alrededor. Bueno, veteranos. ¿Cómo los has notado? ¿Caro? ¿Has notado algo diferente? Porque los medios eran jóvenes. Sí, bueno, sí, es un nuevo equipo y yo creo que es un buen base para empezar otra vez para Australia. Y hay que trabajar ahí como un equipo, con grupo, pero yo creo que hemos perdido oportunidades para meter más ensayos, pero es experiencia como un grupo y trabajar juntos.
Y el cambio de formato de europeo, el grupo, ¿cómo lo ves? Complicado. No te sé decir. Primero, desde el punto de vista comercial puede tener más tirón. Habrá que verlo, o sea, habrá que ver cómo se gestiona por parte de Rugby Europe. Y la idea de tener semifinales y final, yo creo que siempre es una buena idea, como principio, porque el mismo partido en formato de semifinal o de final siempre tiene un poquito más de enganche, de morbo, más atractivo para el público, más atractivo comercial, ¿no? Desde el punto de vista deportivo tengo dudas, pero tampoco sé si va a funcionar o no, porque sí que es verdad que lo que se hace es abrir a 8 equipos en vez de a 6, ¿no? Y el tema, y además sin la participación encima de Rusia, entonces al final la duda es si va a bajar el nivel o no va a bajar el nivel. Entonces, si el formato a lo mejor es más comercial, eso es positivo, pero si baja el nivel, eso es más negativo. Entonces, ese es el equilibrio que no sé el resultado final cuál va a ser, que va a depender de si lo que se mejora comercialmente es mucho, pues eso es positivo, y lo que se pierde deportivamente es poco, la ecuación sale positiva, pero también puede ser al revés, que lo que se pierda deportivamente sea mucho y que a nivel comercial no se gane tanto, entonces la ecuación sale negativa. No, yo creo que es una incógnita, lo veremos. Una más, lo dejamos en chat de tiempo. Nada más.